A labaran namu na yau za ku ji cewa Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta yi kira da a gyara babban masallacin Kano tare da samar da ƙarin matakan tsaro. Sannan gwamnatin tarayya ta gabatar da gyare-gyare domin haɓaka kuɗaɗen da ƙasa ke samu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barkanmu da shan ruwa, sannan mu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na labaran NTA. Sunana Misbahu Hassan dauke da cikakkun labaran. Majalisar Dokoki ta Jihar Kano ta yi kira ga gwamnatin jihar da ta yara babban masallaci na Kano tare da samar da na'urorin ɗaukar hoto domin inganta tsaro. Samira Hamisu Shira ta rawaito mana cewa majalisar ta kuma karbi kuduri guda uku a samar da gine-gine a gurare daban-daban a cikin jihar ta Kano. Yayin da yake gabatar da kudurin nasa, dan majalisa mai wakiltar mazaɓar birni Yusuf Aliyu Daniji ya bayyana cewar masallacin na fuskantar kalubale na tsaro, a inda ya kira ga gwamnatin jiha da ta kawo ɗauki na gaggawa. Wasu ɓarayi sun je wannan masallaci, sun ɗaure mai gadin masallaci, sun saci air conditioner wajen guda uku. Sun sake zuwa bayan kwanaki, sun kwance abubuwa a jikin inji. An sake zuwa an samu kebul da ike na masallaci an haƙe an tobe an cire an ya kamata a sa wannan CCTV kamera sannan a duba zancen fence din a daga duk wata bukata da za a saboda ba karamin labari bane mai tashin hankali. Na tabbatar da a cikin zuciyarmu duka da muke wannan zaure da kuma duk inda ake sauraron aka ji irin wannan bayani da aka cewa a masallaci. A nasa bangaren dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Rano Ibrahim Muhammad ya gabatar da kudirin kira ga gwamnatin jiha da ta samar da wata hanya da ta tashi daga tashar Amarya zuwa Kundu, yayin da takwarorinsa a wani kudiri na haɗin gwiwa sun yi kira ga gwamnatin jiha da ta samar da hanya wanda ta tashi daga babban titin zuwa Katsina zuwa wasu bangarori na Bichi, Bagwai, Shanunu, Gwarzo da Dawakin Tufa. Da kuma matsala da ake samu a lokacin damuna idan an yi aikin noma ko na rani ko na damuna wajen fito da shi domin a zo a samu yadda za a siyar da shi, suna samun matsala wani lokacin har asara suke. Wani lokacin za ka je ka tarar mota ta faɗi ga masara nan an tule ta ana neman wacce za a yi juyan wannan masara. Mai girma safika, gyaran wannan hanya zai kawo ci gaba kwarai da aniya, musamman ta hanyar samun kuɗin shiga. Ita hanya sai da ita ne tattalin arziki ke bunƙasa, sai da hanya ake neman lafiya, sai da hanya ake neman ilimi. Duk dai a bangaren kudurori, dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Ungogo Aminu Sa'adu ya yi kira ga gwamnatin jiha da ta samar da babban makarantar sakandare ta maza a garin Tudun Fulani, wanda duk majalisar ta amince da shi. Wajen samun guraben karatun sakandare siniya, saboda haka muka ga ya kamata cewa a duba a samu musu da wannan makaranta domin junior secondary schools da suke wurin a kusan akalla guda 5 ko 6 har da na bangaren Dala za su kai kusan guda 10, za ta iya ɗauke musu wannan larura ta rashin samun gurabe, da kasance su ma sun daɗa samun gurabe kuma wurin ya daɗa bunƙasa. Rage zaman majalisar zuwa ranar Litinin 18 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024 daga Majalisar Dokoki ta Jiha. Samira Hamisu Shira. To, har ila yau a jihar Kano dai an samar da shirye-shirye na musamman domin inganta tsaro a guraren ajiyar hatsi a kasuwar Dawanau. Sabida gujewa harin ɓata gari. Fatima Sanusi Karai ta rawaito cewar an samar da irin waɗannan shirye-shirye na tsaro a guraren ajiyar gwamnati da sauran gurare muhimmai. Gwamnatin jihar Kano tare da haɗakar 'yan kasuwa sun aiwatar da tsarin samar da tsaro a gurare daban-daban na ajiye kayayyakin abinci a jihar Kano. An ɗauki wannan mataki ne domin kaucewa farmaki da wasu mutanen ɓata gari suke aiwatarwa wa wasu ma'ajiyoyin kayan abinci tare da lalata guraren
wasu sassan a ƙasar nan. Duk da cewa haka bai taɓa faruwa ba a jihar Kano, jama'a na fargaba da yanayin rashin tsaro a Najeriya. Kasuwar hatsi ta Dawanau tana da guraren ajiye kayayyakin abinci mafi girma, inda ake sauke dubun buhunhunan kayayyakin na abinci da yawa. Sabida rashin tabbaci da ake fuskanta a wuraren, aka ga akwai buƙatar samar da haɗakar masu samar da tsaro na musamman da ba su riƙa aiki da 'yan sanda gurare muhimmai. Musa Muhammad Yajima yana sai da kayan abinci a kasuwar Dawanau, ya bayyana cewa duk matsin tattalin arziki, kayan nasu suna da arha a kasuwar idan aka kwatanta da wasu guraren. Rashin samar da tsaro zai ƙara kwantar da jama'a hankali sabida gwamnati ta bawa harkar tsaro akan rayuka da dukiyoyin mutane muhimmanci sosai. Bilkisu Isa, Labaran NTA. Harajin da gwamnatin tarayya ta dora a kan 'yan kasar waje masu aiki a Najeriya yana daga cikin hanyoyin inganta tattalin arzikin ƙasa tare da farfado da hanyoyin samun kudaden haraji. Sai dai kuma tsarin ya janyo bambancin ra'ayoyi. Daga Kano, Fatima Sanusi Karai ta yi duba akan amfani da kuma illolin wannan tsari. Tsarin, wanda aka kaddamar da shi, na ƙara faɗaɗa don ci gaba da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashin shugabancin Bola Ahmed Tinubu. Tsarin ana sa ran zai taimaka wajen kawo daidaito a cinikayyar ƙasa baki ɗaya. Kaftin Sanusi, wanda ke aiki da ɗaya daga cikin manyan kamfanonuwan sufurin jiragen sama, ya ce tsarin zai yi tasiri ainun wajen gina ƙasa da kuma taimakawa 'yan ƙasa. Manufar tsarin na da alaƙa da rage zafin raɗaɗi, musamman a wannan yanayi da ƙasar nan ke ciki. Dr. Hussaini Muhammad na sashen tsumi da tanadi na kwalejin ilimi ya ce tsari ne babba da zai taimaka matuƙa wajen samun ci gaba da ƙirƙira a tsakanin al'umma. Tsarin na ɗaya daga cikin abubuwan da gwamnati mai ci ta yanzu ta bawa muhimmanci don cin gajiyar tanade-tanaden da a bisa manufar faɗaɗa inganta tattalin arziki. Masu kallon mu, labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan Nta Kano. Ku dakace mu. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. A yayin da al'ummar musulmai ke ci gaba da gudanar da azumin watan Ramadana, masana asibitin Malam Aminu Kano sun yi bayani akan amfanin da azumi ke da shi ga jiki, sannan da kuma irin abincin da ya kamata a riga ci a lokacin sauke azumi. Binta Adamu na da ci gaban labarin. An bayyana yin azumi da cewa yana tattare da amfanu ga lafiyar jiki da sassan jiki da suka hada da koda, hanta da ma sauran gaɓoɓin jiki, inda ƙwararriya a harkar cima da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta ce azumi na inganta lafiya da daidaita jinin da ke jikin ɗan adam da inganta lafiyar zuciya. Ka duba shi azumi tsarkake ruhi ne da gangan jiki daga abinci. Kasancewa idan ana cin abinci ya kamata a ce an bar jiki ya huta wani lokaci, ba kamar yadda ake cin abinci all through the day. At least in a month a samu wanda za a tsarkake jiki daga abinci, wanda shi ma yana da amfanuwa sosai ga halittun cikin jikinmu kamar su koda, su hanta da su saifa kenan. Ta ƙara da cewa banda alfanun da ke tattare da yin azumi, akwai irin nau'in abinci da ake bukata mai azumi da ya ci. Aka ɗauko kaso guda ɗaya sai a ɗauko abin gina jiki, ko su wake, awara, kwai, nama, kifi, kaza, duk waɗannan za a samu kaso ɗaya, ko madara an ɗaura akan wannan abincin. To kin ga ko abu na ukun da ake bukata shine ganyayyaki, sai a samu ganyayyaki a ɗaura akan wannan abincin, sai kuma 'ya'yan itatuwan da ake bukata. Kuma kuskure da muke 'ya'yan itatuwan nan guda ɗaya kawai muke bukata a lokacin da aka sha ruwa, ba wai a cakuɗa shi ba.
Ta kuma shawarci masu yin azumi da su guji shan ruwan sanyi da zarar sun yi buɗe baki, la'akari da irin haɗari da cututtukan da ke iya kama mutum sanadiyar wannan ɗabi'a. Binta Adamu, labaran NTA. Kamar yadda dokar shari'a ta bawa hukumar zakka da hubusi ta jihar Kano damar karɓa tare da raba zakka ga mutanen da suka cancanta, hukumar ta raba wa mutane mabukata tallafi a faɗin jihar ta Kano. Aminu Umar ya rawaito cewa shugaban hukumar Farfesa Sani Zahraddin da kansa ya raba tallafin. Zakka na daga cikin ginshiƙan addinin Musulunci guda biyar a matsayin hanyar magance fatara da talauci da kuma ƙulla kyakkyawar dangantaka tsakanin mawadata da talakawa. A bisa haka ne hukumar zakka ta jihar Kano ta raba zakkar kuɗaɗe ga mabukata da suka fito daga lungu da saƙo na birnin Kano. Ba shakka wannan zakka ta sanya farin ciki ga al'ummar da suka rabauta da ita, musamman ma a wannan lokaci da ake dab da shiga watan Ramadan. Mun gode wa Allah, ba abin da za mu ce sai dai mu gode wa Allah da wanda ya kafa wannan abu, wanda ya kafa shi in ina raye Allah ya daɗa ɗaukaka shi, in kuma ya rasu Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi. Ubangiji masu kula da ita don daga farkonta har kawo yanzu har abin da zai kai zuwa gaba, Allah ya zai masu albarka, Allah ya saka musu da alheri. Allah Ubangiji mu da muka amfana muka samu, Allah ka samu sarrafa su ta hanyar bautar Ubangiji. A yayin da yake jagorantar rabon zakkar, shugaban hukumar Farfesa Sani Zahraddin ya ja hankalin masu hannu da shuni wajen ƙara dagewa wajen aiwatar da wannan rukuni. Muna kiran jama'a su taimaka ko makankantar abin da suke da shi, su taimaka wa 'yan uwansu, don kada ka dubi can sama ko kuma ka ce ai ni ba ni kuɗi da yawa ko ni ma nake, a'a akwai wani da ke kasa da kai, shi ma ka taimaka masa. Zakka tana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a bayar, kuma an bayar da ita yadda ya dace to za a samu bunƙasa. Wannan abu ne sananne a tarihi, lokacin da aka dinga fitar da zakka yadda ya dace sai ya zama kuɗin an rasa wanda ma za a baiwa, don haka tana da muhimmanci kwarai da gaske. An mai da hankali a kanta za a samu sassauci a rayuwar jama'a gaba ɗaya. Ba da zakka wajibi ce ga duk wanda dukiyarsa ta kai nisabi. Hussein Shehu Hussein, labarai NTA. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Najeriya ta samu lambar yabo ta zinare a wasan badminton a gasar wasannin Afirka a ƙasar Ghana. Chelsea ta doke Newcastle da ƙwallo 3-2. Davis ya kafa tarihi a NBA a yayin da Lakers suka buge Timberwolves. Swiatek ta shiga zagaye na 4 a gasar Indian Wells. Yanzu kuma sai hasashen masana akan yanayi. Kafin mu rufe shirin ga shawarar masana. Domin magance karancin ruwa a jiki da inganta lafiyar fata tare da magance cututtukan koda, masana suna ba da shawara ga mutane su riga shan ruwa sosai
a lokacin zafi. To jama'a, da haka muka kawo ƙarshen labaran na wannan yammaci. Sunana Misbah Hassan, Allah ya tashe mu lafiya. On the news tonight, Kano State House of Assembly calls for renovation of Central Mosque and provision of security circuit. Plus, federal government introduces economic reforms to enhance the nation's revenue profile. Good evening and welcome to Nta Kano News. I am Awal Salisu. Kano State House of Assembly has made a resolution calling on the state government to renovate Kano State Central Mosque located in the municipality and provide closed-circuit television camera to enhance security. Samir Hamisishra reports that the House has also adopted 3 other motions for the provision of infrastructural facilities in different parts across the state. According to Yusuf Aliyu Daniju, who represents Kano Municipal Constituency, because of the porous nature of the mosque, it has been facing security threats in recent times. Hence, the need to call on the state government to intervene, which the House unanimously agreed to. For Representative Ibrahim Muhammad from Rano constituency, his motion centered on the construction of a road from Tashar Amaria to Kundu, while his counterparts in a joint motion appealed to the state government to rehabilitate roads from Katsina Express Junction to some parts of Bichi, Bagwe, Shanonu, Gwarzo and Dawakin Tufa. Still talking motions, Amina Saadu of Ungogo constituency called on the state government to establish senior secondary school boys in Tudun Fulani, which was adopted. The House will reconvene on Monday, the 18th of March 2024. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisushira, NTA News. In Kano, private security arrangements have been put in place as reinforcement at the Dawano Grains Market to secure warehouses against any form of vandalization. Fatima Sanusi Kara reports that similar security arrangements have been provided in government and private warehouses located in various strategic areas. Kano State Government and business community are adopting a symbiotic security approach in securing food items in their various warehouses in the state. Steps taken is to avert unseen security breach as witnessed in some part of the country in which warehouses were vandalized by some miscreants. Though Kano State did not record such ugly incidents, but is conscious of the fragile situation in the country. Measures taken across the nations naturally has to be in peculiarities with the particular areas, you understand, and I think the best I can do is maybe to cite what is done here in Kano State, and I think I also have to commend the governor for coming up with a very strong committee, and not just a central committee, but a committee even at the local government level. We employ the services of Nigerian Legion, whereby a certain number of their personnel are being allocated to our area, and we keep giving them allowances daily. Up to now they are there, keeping the remaining items that are yet to be evacuated. Dawano Grain Market has the largest warehouses which store thousands metric tons of grains, largely owned by individuals. Understanding the uncertainties pervading the environment, tripartite security arrangements have been put in place. We have security. The security we are getting from police and the CID also, and also we have our own, we call them, what do you call them in Hausa? Gora or vigilante. Musa Muhammad has been running his business in Dawano Market. He said despite economic crunch,
food items are relatively cheaper. Honestly, to tell you the truth, we are scared here. We have security. Every now and then, vigilante will go around. And honestly, the food items are cheap too. Security arrangement put in place is quite reassuring that public and government property are well secured, as Kano State government has placed premium in ensuring safety of its citizenry. In Kano, Fatima Sanusi Karai, NTA News. The expatriate tax introduced by the federal government is part of the ongoing economic reforms to rejig tax regime to enhance the nation's revenue profile. However, the policy has been greeted with mixed reactions. From Kano, Fatima Sanusi Kare examines pros and cons of the policy. The policy is a huge takeaway from the ongoing economic reforms embarked upon by the present administration to bring an initiative into the nation's labor market, ensuring equity between economic growth and social welfare. It will also serve as a springboard of closing gaps between expatriates and indigenous experts in the country. So the advantage of training the required labor we have here in Nigeria, the advantage is it cannot even be overemphasized, because all what they get as an income, it is going to be circulated and spent locally here. It will impact on the employment, it will impact on the productivity, it will impact on the GDP itself. The concept of this policy is a win-win to the country, especially now that the economy is undergoing turbulent time. The expatriate employment levy, experts say, will be a mandatory document that will be required to be carried by every eligible expatriate at the time of entry into the country or out of the country. This is a levy that will have to be paid by hiring firms who are hiring foreigners. The question is, how will this policy impact the firms? This is the question I put forward to Captain Sanusi, the Chief Executive Officer of one of the leading airline firms in Nigeria, who has quite a number of foreigners working in the firm. The levy will of course increase our cost of operations. It will increase our daily acquiring of expatriates from outside the country. And of course, we will naturally, economics 0101, it will make us transfer it to our customers. When implemented, the policy is expected to diminish reliance on foreign skills and encourage firms to prioritize hiring locals. However, these firms are calling for more time so that there will be adequate transfer of knowledge from the expatriates to the locals. In Kano, Fatima Sanusi Karai, NTA News. You are watching the news on NTA Kano. There will be more reports after this time out. Please stay with Thanks for being there. As Muslim Ummah continue to observe the Ramadan fasting, an expert at Malam Aminu Kano Teaching Hospital explained the benefits of fasting to human body and what best to take after breaking the fast. Binta Adamu reports. According to studies, fasting may have quite a number of benefits that are helpful to organs in the human body. Fasting, according to nutritionists, detoxify the body, lower blood pressure, and enhances the heart. Ramadan will purify our soul, our total body for what? All those mistakes that we have made. Since majority we take food, we don't know that we take more than what we deserve to take. And we forget that there's what we call as programming disorders. During conception, during birth, so programming happens those times. So tendency of our body to be able to utilize our food properly is not the same when we tend to grow economically. So we forget where we start from and we tend to poison our body with food. Adding that apart from the benefits,
there are some expected nutrients in the food that need to be consumed by those fasting. The comprises of your carbohydrates is either from a rice, either spaghetti, either noodles, either yam. All those things are energy-giving food. Any of the series are energy-giving food. Then the second one you are supposed to incorporate in your plate is the protein source, which you need either egg, milk, meat, chicken, all those ones. You pick just one. You're not entitled to put all together at once because you pick one out of it, add it to the series base that you have. Then what you are supposed to look for is vegetables. She, however, warned people fasting during the month of Ramadan to desist from taking cold water immediately after breaking their fast, as this may cause health complications and damage some organs in the body. Binta Adamu, NTA News. In line with the provision of the state Sharia law, which mandates Kano State Zakat and Hubsi Commission to collect and distribute the mandatory arms to those eligible, the Commission has reached out to the poor and vulnerable across the state. Aminu Umar reports that the distribution was performed by the head of the Commission, Professor Sani Zaharaddin. Zakat is one of the 5 pillars of Islam, which also serves as a strategic approach towards dealing with poverty and Islamic austerity measure, in addition to establishing good relationship between the rich and the poor. Against this backdrop, Kano State Zakat and Hubsi Commission has distributed zakat in cash to the needy across the state. This has no doubt put smiles on the faces of beneficiaries, especially at this moment in the month. We thank God and we are short of words. We thank those that initiate this program. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. We pray that may God bless those managing the zakat, and for the beneficiaries may it be useful to us. While distributing the arms, the head of the Zakat Commission, Professor Sani Zaharaddin, urged the well-to-do individuals to be more persistent in exercising this religious pillar. We are calling on the Ummah to always assist their brothers with the little they have. Don't expect that it is only the rich that can assist. You too can assist someone that is lower in standard. Paying the zakat is obligatory for every Muslim whose wealth reaches the level eligible to be paid. In Kano, Aminu Umar, NTA News. And now to sports update, where our correspondent is standing by with happenings in the world of sports. Nigeria wins gold medal in badminton at the African Games in Ghana. Chelsea beats Newcastle 3-2. Davis makes NBA history as Lakers beat Timberwolves. Swiatek reaches Indian Wells 4th round. Let's now take a look at weather prospects for Kano and other selected cities across the country. And that completes our package. On behalf of all of us, I am Awal Salisu saying good night.